Hi Furious bro. வாங்க நீ Wuthering Waves ஆடுவோம். கொஞ்சம் விசி வாங்க ப்ரோ. நான் டிஸ்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நான் இந்த கேம் ஆடுறேன் ப்ரோ. முடிச்சுட்டு வரட்டா? Complete the decryption by connecting the same color. ஈஸியாக தான் இருக்கு. சரி ஓகே, கொஸ்ட்டுக்கு போவோம். சரி இதை அடிச்சு பிடிச்சிட்டு போயிடுவோம். அவ்வளோதான். பா அழகா இருக்கே இந்த கேமு கென்ஷினை விட. அங்கே போகணுமா? ஓ ஓகே, தூக்கி போட்டா அதிகம் போல. கேம் சவுண்டே இல்லை ப்ரோ. கேம் சவுண்ட் இல்லையா? இருங்க. ஆடடா, இருங்க இருங்க. சாரி ப்ரோ, மறந்துட்டேன். With every meeting அதை மாத்தா முட்டும் போல. comes the inevitable parting. ஓகே ப்ரோ. டெலிபோர்ட் இங்க இருக்கு. இதை அன்லாக் பண்ணா தான் மேப் அன்லாக் ஆகும். ஹாய் ப்ரோ, சவுண்ட் கேக்குதா ப்ரோ இப்போ? ஓகே ஓகே. நான் காச்சா கேமும் ஆடுவேன் ப்ரோ. ஒரு காலத்தில் கென்ஷின் ஆடிட்டு இருந்தேன். இப்போ அப்படியே உதரிங் வேவ்ஸ் திரும்பிட்டேன். ஹாய் ஹாய். Speeding up. என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? பெஸ்ட் எங்கே தான் காட்டுது? ஓ இதுவா? The thorns are blocking our path. Weird. We'll have to clear them before we can reach the beacon. Oh, please be careful. They look sharp. Maybe we can find something nearby to help us deal with them. Okay, okay. Genshin வந்து என்னன்னா சிம்பிளாக ஒன் வேர்டில் சொல்லணும்னா லைக் ஒரு ஸ்டோரி கேம் தான் ப்ரோ. ஆனால் வந்து இன்கேமில் ஸ்டோரியில் இருக்கிற ஒரு சில நல்ல கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து லைக் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஆடலாம் ஸ்டோரியை. பட் என்னன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடாது.
எப்படி சொல்லணும், அதை வந்து ஸ்பின் பண்ணணும். அது உங்களுக்கு கிடைக்கலாம், கிடைக்காமலும் போகலாம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Synchronization. லெவிடேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? டீயா? ஆ, அவ்வளோதான். நல்ல கேரக்டர் கிடைக்கலனா என்ன ஆகும்? அப்படி ஒன்றும் ஆகாது ப்ரோ. பட்டு என்ன சொல்கிறது, இப்போ கேரக்டருக்கு ரேரிட்டி இருக்குது. இருங்க நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். இதுவும் வந்து அப்படியே கென்ஷின் மாதிரியே தான், எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இதெல்லாம் பேனர் ப்ரோ. இப்போ இதில் இருக்க இந்த பேனர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இதுதான் வந்து மெயின் கேரக்டருமே இந்த பேனரில். இது வந்து கிடைக்கணும்னா நீங்கள் நிறைய ஸ்பின் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து 5 ஸ்டார் கேரக்டரு. நீங்கள் வந்து 10 ஸ்பின் பண்ணிங்கன்னா 4 ஸ்டார் ஏதாச்சும் வரும். 4 ஸ்டாருங்கிறது 5 ஸ்டார் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு வீக்கான கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏதோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் கேரக்டர். இதெல்லாம் கிடைக்கலாம். பட் இந்த கேரக்டர் வந்து கேரண்டீடாக கிடைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து 80 டைம்ஸ் புல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அது புல் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு இது வேணும். இதை சேர்க்கணுன்னா கேம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த கேம் ஆடவே பிடிக்காம போகிறதுக்கு காரணம் தான். கிரைண்ட் பண்ணும் ப்ரோ, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா. Master Tianxing, என்னது இது? are you alright? மிலிட்ரி பேஸ் மாதிரி இருக்கு. This is my first time on a battlefield. It feels so different here. இது வந்து நம்ம கேரக்டரோட போக்கிமான் வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சா நம்ம கேரக்டர் வந்து அட்டாக் பண்ணுவா. ஓ, ஒரு ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஜெனரல் மிஷன். அதே தான் ப்ரோ. இங்கே பாரு ப்ரோ, இதோ இது வந்து ஒரு மிஷனு. இதை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ண உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டோரி போகும், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதோ பார்த்தீங்களா, அப்படியே ஸ்டோரி கண்டினியூ I ஆகும். know another shipment of supplies has just arrived. I've confirmed it, but it's not nearly enough. We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. மிலிட்ரி பேஸ் போல இது. But the approval process is going to... Tell them it's an emergency. We are working around the clock here. Any delay could mean the end of our defense. Do they not comprehend? Here's a list of what we need. I'll talk to them if you can't make them listen. Now go, go, go! Move, move! What is it? Why are we still not done distributing these? You new here? Are you backups too? Wait, you don't look like one of us. I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers, and they are... Midnight Rangers badge. Excuse me, one moment please. Careful! This chest holds vital medical supplies. If the wounded return and find no medicine, it's on you. Handle with care and precision. An outrider. So, you were part of the backup bro, force, right? இது மல்டிப்ளேயர் சொல்ல Now, I've got முடியாது. wounded soldiers coming கோஆப் soon, இது. and you're just in time to help. அதாவது இந்த Oh, கிரைண்ட் sorry, பண்ற I've விஷயம் answered இருக்கு. this. உங்க கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்ற மெட்டீரியல், அப்புறம் அந்த கேரக்டரோட what is it? வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ண மெட்டீரியல், அதெல்லாம் கிடைக்கணும்னா அதை அப்கிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு சில An மெட்டீரியல் வேணும். overclocked resonator. அது எப்படி கிடைக்கும்னா லைக் பாஸை வந்து டிஃபீட் பண்ணா I'll be there டிராப் immediately. ஆகும், அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும். I'm அந்த sorry, மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க என்ன could you do me a பண்ணலாம்னா favor? ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து உங்க வேர்ல்டுல வந்து இன்வைட் The பண்ணலாம். wounded நீங்களும் உங்க soldiers are being ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து sent அந்த back from பாஸை the டிஃபீட் front பண்ணி lines. அந்த We need someone to escort மெட்டீரியல் them to the கிரைண்ட் பண்ணலாம். medics, மற்றபடி but I've got to ஸ்டோரி deal with வந்து the ஒன்றா overclocked இது பண்ண resonator முடியாது. now. அந்த மாதிரி Could you please take மல்டிப்ளேயர் care of கிடையாது, them? கோவம். What exactly do you need us to do? Just make sure they are safe. The medics will take care of their wounds. Thank you. It's so busy here. It looks like they don't... Things are always like this in the rear. The frontline soldiers focus solely on battle, following orders and striking supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics.
They must carefully manage these matters to provide vital support for our fighters. So this is what a real war looks like. Most people would never have the chance to witness any of this. It's natural for you not to know. I think this is exactly what our military strives for, to ensure peace and safety for our citizens. It's a Okay. sacrifice made so others don't. wounded soldiers போய் ஹெல்ப் பண்ண சொல்றாங்க. போவோமா? Are you all right? I'm okay. I'm just. It's okay. I'm fine. I'll go find a medic. You brought the medic, okay? Duplicate bro, hi. Welcome bro. Like I said, it's not a big deal. No need to fix me up. Let me go. Please calm down. Your wound is still bleeding. That's barely a scratch. You can't stop me. That's not bravado. My wounds can close on their own. It's my resonance ability. Stop squirming, will you? We're here because you need our help. Please hold him still for me. Sure. After some case, help medics, okay. Thank you for your assistance. You must be tired. Please take some rest. They look badly injured. Don't worry, they've received proper treatment now. They'll recover in time. Thanks to General Jian, we've seen a I've heard from veterans that soldiers used to be ordinary people, not resonators. The battles were brutal even back then, with the stench of blood lingering through முன்னாடி the வந்து rain. just But things have improved. powerless normal humans military இருப்பாங்க போல. Each இப்போ வந்து injury மாதிரி represents countless tacit discords eliminated by our brave soldiers. resonance-னா like Resonators in ஒரு the power Midnight இருக்கிற Rangers are incredible warriors. humans Those மாதிரி. who have to retreat from injury must have already taken out hundreds of enemies. They are the ones keeping our people safe. Please don't put it like that. Without your help, we couldn't have helped so many எதுக்கிட்ட wounded இருந்து இவங்க soldiers in வந்து such a short சண்டை time. போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா like tacit Now that they're all discard safe, அப்படிங்கறாங்க. you should go and take care of ஒரு your own monster issues. மாதிரி இருக்கு. அது எப்படி you. வருது எங்க இருந்து வருது May I ask where the quartermaster போக போக is? தெரியும் நினைக்கிறேன். The quartermaster isn't here. He's on the floor above, directing munitions distribution. Just Rover, where are we going next? Let's follow Marcel Xian. I want to talk to Here are some recipes for dietary supplements from. Oh, great. You have my thanks. Okay. Union 5 வந்துட்டமா? அப்ப அந்த இது அன்லாக் ஆயிருக்குமே. இல்ல. அது கிளைம் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து 15க்கு தான் 5 கொடுக்குறான். அப்ப 15 வருது. Reach 45 and claim it off. 5-star supply kit. Sign in 5 days. Clear tower. Complete stage 5. Then again. Oh. 5-star echo. இருங்க இந்த ரெண்டையும் ஆடி முடிச்சிடலாம். கேரக்டர் ட்ரையல். இது வந்து 4-star கேரக்டர் தான், பட் இதுவே பாருங்க எவ்வளோ மாசா இருக்குன்னு. இது கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல, டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் அட்டாக், ரெசனன்ஸ் ஸ்கில் அண்ட் இன்ட்ரோ ஸ்கில், ரெக்கவர், ஃபோர்ஸ், டாஜ் ஆன் ஹிட், காஸ்ட், என்ஹான்ஸ் ரெசனன்ஸ் ஸ்கில். ஓகே. ஃபியூரி ஃபியூஸ் வென் ஃபோர்ஸ் பிகாஸ் ரீச்சஸ் 100 +C. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Speeding up. Leave me alone. Let's do this another way. ஓ, இவர் வந்து கன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. As you wish. இதுதான் சொன்னாங்க. ஃபுல்லாச்சுமா இந்த கேரக்டர் என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இருக்கு, பட் யூஸ் How reliable. Victory, guide my blade. Burn to ashes. Burn. Let me be your blade. Storm, hear my command. Deference. Let's do this another way. அட 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 அட.
reliable. இன்னும் அந்த கேரக்டர்ல லைக் கென்ஷின் மாதிரி Let எப்படி me be your blade. எலமெண்டல் டேமேஜ் பண்றதுன்னு தெரியல. Fury boils! Feel my wrath! Let's do this another. Inferno! Let me be your blade. Let the winds roar. Precipitance. Attack is the best defense. அவ்வளோதான் செத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாவி இன்னும் Synchronization. ஐயோ I will protect. Shape the shapeless. அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த போஸ்டர் கேட்க நல்லா தான் இருக்கு. மார்டிஃப் பார்க்கவும் ஆசை இருக்கான். கிடைச்சா பரவாயில்ல. 4 ஸ்டார் தான். 10 ஸ்பின் போட்டாவே கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. கிடைச்சதுன்னா எடுத்து பார்ட்டியில் வச்சுக்க வேண்டியதான். ஏன்னா டிபிஎஸ் சென்டரில் இப்போதைக்கு மெயின் கேரக்டர் வந்து டிபிஎஸ் தான், பட் இவன் அளவுக்கு இல்லை. என்ன கொடுக்குறான்? சரி இவளையும் வச்சு ஆடி முடிச்சிடும். இவளும் அவனை மாதிரியே லைக் ஒரு ஃபயர் டைப் கன் யூஸர் தான். யூஸ் பண்ணதில்லை எவ்வளோ. Oh, pew pew pew. ஆஹா Let's take it slow. என்னதான் இருந்தாலும் அவன் தான் மாசு. Coming in hot. Let's take it. How reliable. Oh, bring it on. Flame on. Yeah, sucks to be you. Let me be your blade. Storm, hear my command. This is my ground. ஐயோ அல்ட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. Think you can catch up? Won't happen again. It's morphin' time. Deference. Synchronization. Doesn't matter. டாஜ் வேற யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபுல்லாக. How reliable. ஷீல்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கடுப்பு. Let me be your blade. Shape the உடஞ்சுல. shapeless. Oh, bring it on. Watch and learn. தென் அந்த ஓவர் வாட்சில் ஒருத்தன் ஓமன் மாதிரி இருப்பானே, அல்ட்டு போட்டு அப்படியே கன்னை 4 பக்கம் சுடுவானே, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓவர் வாட்ச் ஆடுனா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம போயிட்டு அந்த பேஸோட ஹெட்டை பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் மாஸ்டர் டெலிபோர்ட் இருக்காங்க போல. இது ஓகே. எவ்வளோ பார்ட் ஆஃப் த மேப் அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போதைக்கு. இங்கே இதுதான் வந்து ஜின்சு மெயின் சிட்டி. என்விங் ஸ்லைடு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் அங்கங்க அன்லாக் பண்ணாமல் இருக்குது.
இது அன்லாக் பண்ணோம் ரெசனன்ஸு. இன்னும் இங்கே ஒரு ரீஜியன் இருக்குது ஒன்று. வேறு இங்கெங்கேயோ ஒரு ரீஜியன் இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரு ரீஜியன் இருக்குது. இங்கே ஒன்று, அப்புறம் இங்கே ஒன்று. மொத்தம் 4 இருக்குது இன்னும். Have you confirmed the inventory? What about a Battalion spare list? camp officer. Sort out the consumables as soon. Yua, deliver this list to Asher. You're not Yua. Where? Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. This is Rover, and this is Master Tianxing, who came here to look for. ஆமாம், அவள் வரும்போதே யாரையும் நான் தேடுறேன், என்னை வந்து சிட்டியை விட்டு வெளில கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு தான் கேட்பா. யாரை தேடுறேன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல மாட்டா. Tell him the person. Okay. நம்ம சொல்லிட்டோம். Juyen. So he never sent a letter home? Not even once? The Midnight Rangers are no longer recruiting non-resonators lately. But Juyen was a stubborn boy. Last year, when the battles hadn't gotten so intense, he would trail us rearguards, eager to join the front line. We sent him back to the city time and time again, and he just kept finding ways to come back. Eventually, I caved and took him in to help up with the battle escalating. It's getting increasingly now I remember. He should be currently on the floor. Sure. Please excuse me. I'll join you later. What are you doing? Oh, please excuse me. A grenade in a mangosteen. இங்க இருக்கான் பாத்தீங்களா ஷியோனு. Master Tianxing, have you found the person you're looking for? Yes, I found Juyen. We will return to the city with the logistics team. We will go find Mr. Zhang Ye to let him know he is safe. I heard Xion didn't want to leave. Juyen is a man full of courage. Influenced by his veteran grandpa's tales, he longs to join the military and aid in humanity's battle against tacit discords. The journey with you has exposed me to immense suffering, but the battles on the front line must be even more brutal than what I've witnessed. Countless lives have been lost in this war. Master Rongfu once told me, the best sages gain enlightenment in the military. The mediocre sages gain enlightenment in the bustling cities, and the worst sages gain enlightenment in seclusion. I do share some of Juyen's feelings. However, Juyen disagreed with the intense training and tests required to join the military. He saw no distinction between ordinary people and resonators, and believed he could contribute on the battlefield, however small that contribution might be. அவன் வந்து ஒரு ரெசனேட்டர் இல்லை, ஆனால் வந்து சிட்டிக்காக போராடுறேன் அப்படின்னு பீட்டர் விட்டாலும் ஹீஸ் ஒன்லி காசிங் ட்ரபிள் பை ஸ்டேயிங் அண்ட் பேட்டில் ஃபீல்ட். ஏன்னா வந்து அவன் ஒரு ரெசனேட்டர் இல்லை, நார்மல் ஹியூமன். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இந்த டைலாக் சொல்லலாம். I too found what Juyen said was reasonable to an extent, and I couldn't change his mind with words. So I tried to imagine what my masters would do. They'd set up a spar in this case. I didn't mean to beat him up for nothing. My masters taught me valuable lessons through sparring, and I gained important in the shape changes, but not the forms. The more it moves, the more it yields. Less thinking, more knowing. Simplify for clarity. Yes, I pretended to lose, but Juyen saw it through. After our fight, Juyen admitted he saw the gap between resonators and ordinary people. He seemed to realize how he was still far from being able to fight the tacit discords. He realized how he was just trying to convince himself that he could make a difference, not wanting to acknowledge his own limitations. Fighting on the battlefield requires physical and mental strength.
and he was not yet prepared for that. I heard you two still have other matters to attend to. When you have the time, let's catch up at Liu Shan Tea House. It's my great pleasure to have met you. Farewell, my boy. Conception. Discuss your plans with Youngling. Okay. Us running into Master Qianxing was a one-off incident. If the magazine indicates something about war, what is Madam Magistrate trying to convey? A civilization are born from war and suffering. Perhaps he wants to meet someone. Have you thought of something, Rook? I think. Vincent the Dazzling to Vincent. So Madam Magistrate wants to tell us if those tacit discords break through our defenses, it would be a disaster for not just Huanglong, but for all of humanity. We haven't reached the front Bro, lines enna yet. server la But I aadra can bro? already smell Southeast the Asia la iron aadram in the bro, air. Pradeep bro. I sense tension and unease. Oh my god, finally a Wuthering Waves player found. ஓகே நானும் அதில் தான். ஓகே ப்ரோ உங்க ஐடி சொல்லுங்க. ஹென்ரிகஸ் தரேன். ஒரு தலைவனுக்கு என்னமோ ஆகுது. அசனேட் ஆகுதா? ஏதோ த்ரோன் மாதிரி இருக்கு. வெயிட் ஓகே ப்ரோ. ஓ மை காட், டாசிட் டிஸ்கட்ஸ்லாம் இருக்குங்க. இத்தனை டாசிட் இருக்கு. வருதா குட்டி நோக்கி? ப்ரோ இவன் தான் ப்ரோ பேனரில் இருக்கான். பேனரில் இருக்கிற 5 ஸ்டாரு இப்படி வேற மாதிரி. கேம் அடி. Follow the Qinglong. Damn. Bro, cutscene na idu cutscene. Stand your ground and defeat all, okay? Finale. Tell truth from facade. என்ன லெவல் பாட்டியா ப்ரோ இவன். டாஜே பண்ண முடியல எனக்கு. இன்னும் இந்த கேம்ல டாஜ் பண்ண பழக்கம். அவ்வளோதான். அழுத்து போட்டுருவோமா? ஐயோ என்னம்மா கண்ணு வா அழுத்து போடுறோம். Wind Rider. Tell truth from facade. Wind Rider. ஒரு அல்ட்ட அதுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஐயோ பறந்துட்டான் ப்ரோ. Break. Tell truth from facade. Time to fight back. Wind Rider. You worry. Tough. காஜ் பண்ணிட்டேன்ல. Wind Rider. Settle. Tell truth from facade. Retreat to advance. இவன் யாரு ப்ரோ? டாஜ்ல ஆடி வா. Wind Rider. மறுபடியும் Time to fight back.
ஐயோ அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Tell truth from facade. Bide the time. ப்ரோ நான் டாட் பண்றேன் ப்ரோ. Wind Rider. டைமிங் மிஸ் ஆகுது. I can take it. UID சொல்றேன் ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் தான் மர்டர் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் செத்துட்டான் ப்ரோ. ஆனால் வேற மாதிரி ப்ரோ இந்த கேரக்டரு. இதுக்கு கூட கம்முன்னு சேவ் பண்ணி 50 பார்க்கலாம். What's the matter? Are you all right? ஓ அவனுக்கு இது விஷனா வந்திருக்கு மெயின் கேரக்டருக்கு. இருங்க இந்த I was கட்சின் worried. முடிச்சிட்டா பார்க்குறேன். You just இந்த stood UID there and It felt as if I was seeing through the eyes of a எஸ்கேப் tacit பிடிச்சி discord. பார்க்க முடியல. I think an imposing warrior wielding the power of a Tinglong. The Tinglong is the Midnight Ranger's emblem. ஓ It's also the symbol of the front lines are not Tinglong. far from here. General Tian must be there, fighting alongside our soldiers. It doesn't seem like a coincidence. Your vision. It might be what was happening ஓ on the நம்ம battlefield not ரெக்வெஸ்ட் far கொடு கேம்ல தான் away. இருக்கேன் ப்ரோ. The அதான் battle கொடுக்குறேன் ப்ரோ. இருங்க streams from the கட்சின் டப் Morphle முடிக்கிறேன். Bab over, but I didn't hear any. ஐயோ ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ 900740971. இருங்க அப்படியே இல்லை போட்டா 90074971900. according to Baja, the leaves showed residual fluctuations of tacit discords. சாட்ல Those போட்டு பாருங்க. fluctuations pointed to a certain set of coordinates. And that is Teacher Village and the Central Plains. என்ன கேம் ப்ரோ இது வந்து உதரிங் வேவ்ஸ் கென்ஷின் மாதிரி ஒரு காச்சா கேம் ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கேமு. நான் வந்து ஒரு ஆன்டிசிபேட்டடாக வெயிட் பண்ணதில் இது ஒரு கேம் ப்ரோ. Perhaps you can give it a try. ஓகே காம்பேக்ட் ட்ரைனிங், பேசிக் ட்ரைனிங், டாஜ், அவுட்ரோ ஸ்கில் இதெல்லாம் முடிச்சா 2020 தரான். பரவாயில்லையே. கென்ஷின் மாதிரி கஞ்ச பிஸ்டாரிக்கெலாம் இல்லாமல் இருக்கானுங்க. அது போதும் ப்ரோ. இரு ப்ரோ எங்கே ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு காட்டுமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லு ப்ரோ. இந்த பார்க்க கென்ஷின் இம்பேக்ட் மாதிரி இருக்கா? அதே தான். மாயமில்லை மந்திரமில்லை. இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் கேம் வந்து கென்ஷினை விட கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கேம் வந்து நேற்று ரிலீஸ் ஆச்சு. UID போட்டிருக்கேன் பிரதீப் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் தாங்க. இல்லை உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் தரேன். கைட் புக்கை முடிப்போமா இப்போ, இல்லை அந்த சைடு கொஸ்டின் முடிப்போமா? ஃபைவ்ல இருக்க ரேங்க் யூனியன் லெவல் 6ல் இருக்கோம். இருக்கீங்களா பிரதீப் ப்ரோ? இல்லை நான் அப்படியே கொஸ்டுக்கு போகட்டா? எனக்கு ஒரு டவுட்டு பிரதீப் ப்ரோ. இப்போ கோஆப் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறது? ஸ்டோரி கோஆப்பில் பண்ண முடியாதுல்ல இல்லையா? எல்லா NPC கூட பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை டிபிக்கல் காச்சா மூமெண்ட். ஒன்லி மெயின் கேரக்டர்ஸ் கேன் இன்ட்ராக்ட். ஒரே மாதிரியே கேரக்டர்ஸ் இருக்குமே பார்த்தீங்களா? தலைமுடியை மாற்றி தொப்பி போட்டு விட்டா இது வேறு கேரக்டர். அதுதான் காச்சா கேம். இவ கையில் என்ன ஸ்வாட் இருக்கு? இங்கேயும் ஸ்வாடு தான் இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, தலைமுடியை மாற்றி தொப்பி போட்டு விட்டா வேறு கேரக்டர். இந்த ஜஸ்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். Conception. எங்கே வைக்கணும்? ஓகே புரிஞ்சு
இங்கே வச்சா இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். இதை எடுத்து அங்கே நடுவில் வச்சா அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். அவ்வளோதான். A fruit of human civilization. Structured shade. என்னன்னு தெரியலையா அது? இருக்கே ஏதோ போஸ்ட் அக்கோப்பில் நல்லா வார்டில் This அடி must வாங்கின be the ஊர் போல. place. I sensed something ominous from the leaf back there, but I couldn't pinpoint its source. And now, இங்க பாருங்க the friends. hatred and எவ்வளவு pain அழகா is இருக்கு so இந்த game. strong in this place. I We can don't even live in need to this place, concentrate bro. to feel it. Grover, Each tagged field has a unique special buff. Tagged field located in the central plains. Periodically, the deals occur energy, checkers energy. Deals AOE damage and intro skills. Grover, something terrible must have happened here. We have to be cautious. காணுங்களா? This is a tacit field. Hello brain. Let's take out those tacit discords first. நல்லா இருக்கீங்களா brain? One more time. Serenade! Speeding up. Embracing change. அப்படி டாஜ் பண்ணும் அங்கடி ஐயோ அடிச்சிட்டான் ப்ரோ Let me be your blade. Administering first aid. Verity shines. Swift and resolute. The end has come. ஓடல்ட்ட ஐயோ பின்னாடி போயிட்டான் ப்ரோ அழுது வேஸ்டா போகுது Strike from the shadows. அவ்வளோதான் ஐயோ Let me be your blade. Hey! Hey! Ha! Storm, hear my command! Swift and resolute. Let me be your blade. Tempest! Ha! Hey! Ha! Imagine dying to a healer. How? இப்போ இதுலேருந்து தான் ஸ்பான் ஆகுது அந்த ஒரு கிராஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இருந்து தான் அந்த டாசிட் டிஸ்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது பியூரிஃபை பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் I think I found something over. Tattered wood. Investigate 3 locations. Okay. First இது Watch out. range tacit Something's not right. brother help ஓ ஒருவேளை ஹியூமன்ஸ் வந்து டாசிட் டிஸ்கார்ட் ஆயிடும் ஓ மை காட் Help. It seems to only repeat these lines. Tacit discords attack other living beings but they do not because change they the need to feed on those frequencies to make themselves whole again. oh When frequencies are scattered, and this one probably devoured the frequencies of maybe turning the human. last bits of a human's consciousness into such monotonous mumbles. someone innocent who Are is these being words disturbed the by last cries of humans வந்து someone டாசிட் innocent? டிஸ்கார்ட்ஸ் ஆகுறாங்க Who is behind this? Younging crouched down, handed to the outside as she focused on the stream. Star of Village. Oh, feel பண்றா bro அவ. I'm sorry. No, that's beyond my I ability. sense some complex I feelings just from it and sensed some mystery. complex feelings from it. Okay. A mixture of deep rover. I think I know. It seems to be begging for help, but it's not asking us to help it. I can sense the pained cry. The village is crying. Something truly awful must have based on the evidence we found and the condition of these ruins.
that perhaps இது the வந்து tacit ரொம்ப field நாளைக்கு has முன்னாடி kept நடக்கல, this village ரீசெண்டா from being நடந்திருக்குங்கறாங்க. discovered. Oh, Or or maybe someone has been intentional. There must be something we can do. We may find. I'll inform ஏதாச்சும் Shizia இருக்கான்னு about தேடுவோம். what happened here. சிக்ஷியா Can தான் we அந்த continue our கன் search? வச்சிருக்கிற I know it Hydrogel. doesn't sound very convincing. It's just a hunch of mine. Thank you, Rover. As for the little one here, let's leave it. அதை விட்டா எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அடுத்து இங்கே பார்ப்போம். The area is a mess, but it doesn't look like a war zone. Someone was hurt and dragged away. Look, there are many footprints here. These are traces left by a fight. Someone was injured. அம்மா இந்த ஊர் இருக்கிற கண்டிஷனை பார்த்து மாமா தெரியல உனக்கு சம்மன் வாஸ் இன்ஜூர்டுன்னு. இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா? என்ன இருக்கு? Ritualistic wooden plaques. Ritualistic wooden But plaques. why are they here? These plaques are usually placed in ancestral shrines, and they seem to belong to a different time. I remember reading about something like this. People held large-scale ancient rituals periodically in their villages, driven by... I see. Let's check some... So இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பழங்காலத்தை சேர்ந்த உடன் These cards. The Fraxidus is likely behind it all. Fraxidus. The Fraxidus? அப்படினா? Yes. I don't know much about the Fraxidus. It's a group of extremists obsessed with fusing humans with tacit discords. They've caused terror attacks of various scales around the world. Fusing humans and tacit discords. Oh. Like இந்த மாதிரி இருக்குங்க. Bleach. Left by lower ranked members called artificers. Above the artificers are the overseers, leaders with eerie abilities and unknown intentions. No one knows their true intentions. Some members speak of world destruction, while others, there is one particularly insane overseer. He's crazy even by Fraxidus standards. A man who sees no order and revels in destruction. ஒரு gacha gameல main villain reveal பண்ண மாட்டாங்க. கதை இது பண்ணுங்க. Physical evidence they belong to this one. If he's responsible for what happened to these villagers, who knows what? No ஒன்னு இருக்கா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண. அது பூனையா? Oh my god. இது போர்ட்டல் ஓபன் ஆகுது. இல்ல போர்ட்டலா? தூக்கிட்டு போய்ட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Guess you won't need my self introduction. Oh, I spent. அட அந்த கார்டு கீழ கிடந்துச்சு பாத்தீங்களா? இவனோட தான் போல. குட். யூனிக்கா இருக்கு இவன் கேரக்டர் டிசைன். ஜோக்கர் வைப்பு. இவன் சண்டை போடணுமா? Oh shit, no. You are Scar? If you need to hear it from me, then yes, I am Scar, cruel and twisted maniac. Xinjiang. We deserve a meeting free of such disturbance. The girl, she's gonna sway your judgment. You are back. Come on. Aw, so you really care about. Don't worry. I don't plan to make you hate me just yet. Well, let's just enjoy our time together for the moment. Forget about that to begin with. I heard you've lost your memories. Oh, இவனுக்கு வந்து தெரியுமா நம்ம எம்சிய? ஆன்சர் மை क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் கேப்போம். Indeed. I'll tell you then. Before you knew anything about this world, you were already the center of conflict. You are the unknown variable we've been waiting for.
Forces have been fighting for possession over you. From the moment you opened your eyes, everyone you've met, including that girl you care so much about, They all know her. all knew how valuable you are. The world is a cruel place. You are a living, breathing person, வேற but மாதிரி dialogue. you're just a pawn to many. That's why I'm here. Because I see you as a dear friend, and I want to tell you the truth. The truth hurts sometimes. As if you are any different. I know you are not one I can sway with simple words. My goal is simple. I just want to deepen our mutual understanding, nothing more. Come on. Observe the surroundings a little more and tell me what you see. ஒரு உடைஞ்ச வீடு, காஞ்ச As you மரம். learn more about this world, your true desires will surface, and our little game will become even more entertaining. And before that, I don't want anyone to disturb my precious alone time with you. That's all. What did the fractious people say? Why do you have to assume we are the culprits? Maybe you should be asking me what actually happened here. What if our MC becomes I won't a tell villain? you everything just yet. That's too boring. As I said, why don't you take a look around and see for yourself? So go ahead. What do you see? People were injured, estranged, a large scale ritual nu பண்ணலாம். Bravo! Didn't think you'd catch on to that. Now, what is the conclusion you've drawn? The fractious manipulating the villages. Yeah. How typical. The age-old tale of savage wolves and helpless lambs. Good and evil as clear as day. It's a tired story that people cling to in their mundane lives. Oh, how it keeps them in check. But let me ask you this. Do you truly believe the real world can be that simple? Let me give you a couple more tips. The truth is far more complicated than you think. First, who are the players in an innocent girl, a revered leader, and a flock of simple villagers? Next, what makes up our main plot? False devotion, fleeting kindness, collective deceit, senseless killings, and the one vulnerable soul pushed onto a path of destruction by the masses. Now, Rover, the story is yours to spin. I'm eager to hear your version after you've learned more. என்ன மேன் இவன் manipulate பண்றான்? ஓய் ஓய் manipulate பண்ற நீ. manipulate பண்றாங்க guys. The son on piece of the diary which I is handwriting. Hi. I am பேர் போடல. Found a new home and the nice uncle gave me this cool new book to write blah blah blah. Today is my birthday. Happy andrika. Fourth birthday here a village has made it appeal I am the daughter. Okay, but that everyone already been taking care of me. My father told me so much people live on this. That's when they're protecting the village from the invaders by tacit discords. Our story begins here. Once upon a time, in a peaceful village, in the day they toiled for food. And when evening fell, they sought refuge from the looming threat of wolves. Fables. Stories told and retold through the ages. But they always draw from real life. The same story gets told by many. And each person brings their own spin.
their own focus. Whatever you learn from it is just one of countless different interpretations. Like us now. Caught in a carefully crafted plot line, a scheme. This village marks the beginning of my story with Jinzhou. So that magistrate led you here to meet me. Such a clever move on. ஓ இவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த 4 க்ளூ. அதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. ஃபாலோ த டிடி அண்ட் ஃபைண்ட் மோர் க்ளூஸ். சீக்கிரம் தான் போவேன். ஐயா event loaded with paper slips holding a wish of someone so could and no longer readable. Will this really work? Then I will stand up again. I want money. I want so much money. I can spend for the rest of my life. Amazing. Thank you Lord. பேர் போடல. My leg really grew back. Leg வளர்ந்துருச்சா? No mother just died and she left me a sum of money, but I don't want my wish to come through with this. போடல. I want my mother back. I want maybe my mother back அப்படினு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். Strange, it did make me stronger, but lately it's been getting weaker again. I can't dash my body without dash. It's because I haven't sacrificed enough. Please, 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 please don't take away my wish. I will give you anything. ஸோ எவனோ ஒருத்தன் வந்து இந்த இவங்க பீப்புள் கேட்குற விஷெல்லாம் கொடுத்துட்டு அது வந்து லைக் அவங்க கேட்ட விஷ் வந்து ஒர்க் ஆன மாதிரி தெரியுது. பட் போக போக வந்து அது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இஸ் தட்ஸ் ரியலி வாட் வி ஆல் வாண்டட். One day, a shepherd visited the village. Okay. The shepherd brought them promises of abundance and protection. The lambs, drawn in by his words, soon lived in quite the opposite. With a wave of his hand, the shepherd could grant their every wish. His flock obeyed, bowing their heads. They no longer had to struggle for survival, as there once the flock worshipped their shepherd-turned-god, praising him and holding him in the highest regard. What's wrong? Does my story make you uncomfortable? Maybe imagine you were one of those lambs, facing irresistible temptation and pressure from your peers. Wouldn't you bow down and beg for food from your master? Oh, so we agree already. You are right. But the world we live in falls short of our ideals. It's up to the two of us to make that ideal world. என்ன எத்தனை க்ளூ? யா ஓ இந்த பக்கம் அப்புறம் ஏன் அந்த பக்கம் போச்சு? A crumbled page from மறுபடியுமா? The lambs reveled in endless bonfire parties, celebrating their new god every night. Except one little black as each night passed, it was the only one to notice how its flock was dwindling away. Rover, do you think someone would give you what you want without taking anything from you? I believe in quad progress. You are Bina. I once believed that too. Thought as long as I paid a high enough price, I could get my desired outcome. But true equality is scarce. Always has been. The world was never a fair place. Wouldn't you agree? Of course. To receive equal retribution, one must give more and more and more. When every wish comes with a hefty price, people weigh their options. But when they can make someone else bear the price, they all rush to make more wishes. They don't consider it funny, isn't it? Oh, எத்தனை க்ளூடாடி? அதான் இங்கே வர நினைக்கிறேன். Words like monster, witch, banisher,
all her fault. ஸோ அந்த உல்ஃப் வந்து ஒரு ஃபீமேல் தமிழ் பேர் தெரியும். Later, the shepherd openly blamed the black lamb for the flock's decline. On the next day, the white lambs welcomed the rising sun as usual. But the black lamb was nowhere to be found. The shepherd introduced an unspoken rule to this village. One, that suddenly the once doting god stopped fulfilling wishes. Because no more sacrifices were. After witnessing the black lamb's actions and hearing from their almighty shepherd, what do you suppose the white lambs did? Those oblivious lambs. Little did they know the most fearsome demon was right under their... ஸோ இவன் எல்லாத்தையும் மர்டர் பண்ணிட்டான். இந்த லேம்ஸ் தான் பீப்புள், அந்த ஷெப்பர்ட் தான் இவன் கரெக்டா. Well done. You didn't. Now, I wonder, what is... Answer me and I'll reveal that who was the real culprit behind the diminishing number of lambs? கேட்டது வரைக்கும் ஷெப்பர்ட், பட் ஆப்வியஸ்லி ஷெப்பர்ட் தான். பட் பிளாக் லேம்ப் Indeed, the direct culprit was the shepherd. He held all the power, fulfilling wishes at a price. The lambs knew the risks. Unfortunately, if they were given another chance, I believe they would still... Inevitably, they accept now. My second question. What price did the lambs pay for their wishes? Of course, as always. Here's my final... Don't... What is the truth you've uncovered? It was murdered by its flock and shepherd, executed because its flock deceived. It survived as long as it was executed because its flock was deceived. It was murdered by its flock and the shepherd. The shepherd was granting wishes by sacrificing the lives of lambs. The flock found out the truth, but chose to be his accomplices. And they will... That... Little lambs cowered and huddled in their village, terrified of the relentless wolf packs. Until a shepherd arrived, bearing the gift of wishes and providing shelter and sustenance. Slowly, the shepherd gained control over the flock, and the lambs lived contented lives. But this is not the end of our story. The shepherd found the solitary black lamb in his flock and offered to grant any wish it desired. In exchange, he wanted one of its companions as a sacrifice. The black lamb refused, and it was shunned by its flock, left without shelter or sustenance. After the black lamb's exile, more lambs continued to vanish. The shepherd then blamed the black lamb for breaking the rules and withheld his wish-granting power as punishment. From the very beginning, the lambs knew the risk of making wishes. They too could become sacrifices for those of others. But they always believed it wouldn't be them. Meanwhile, some lambs reasoned that since they had already risked being sacrificed for someone else's wish, it was then only fair to pass on that risk for a chance at fulfilling their own desires. And so they continued to play the game. They all knew the consequences, but chose to remain silent. Fearful, yet greedy, they followed the shepherd's orders and made wishes again and again. Until one day,
a brave black lamb spoke up, shattering the flock's facade, their illusion of a peaceful and happy life. The black lamb got in their way, and that of the shepherd's greedy pursuit, sparking hatred in their hearts. Suddenly, they could no longer ignore the blood and ashes of past sacrifices littering the ground. How do you like my story, Rover? What really happened here? I suppose you already have it. The black lamb who rebelled against the rules, and the white lamb, the innocent maiden sacrificed, and they had it. All the shepherd had to do was execute the rebel. Fun answer, but no. I was never the shepherd. Never will be. You and we are the black lamb. The one who Well then, let's see if this black lamb is going to... சண்டே அப்போ இதை முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம். 1/2 மணி நேரம் டைலாக் பேசி நல்லா இருக்கே. Welcome to the realm of endless chaos. Now is your time to think, Rover. What is the... Oh! You found us already! Shake and shiver, blink an eye. A flock of lambs comes passing by. Fleece of white, black, and red. Who's the sweetest one ahead? Watch out, my dear. Your pioneers are lying at your feet. Don't look back. Join them on this right path, and I've got a scorchingly delightful welcome for you up ahead. Don't rush. One slip, and you'll shatter to pieces. Strike from the shadows. Ha! Ha! Sounds come forth. Let me be your blade. Such speed! Such brutality! Can't you see? We are kindred spirits after all. Bro got a pocket dimension. Tell me, do you want to be the rule-setting shepherd or the rule-breaking black lamb? If a sane person manages to survive in a realm of lunatics, would you call them the last one of reason? Or the sole apostle? Think about it! The shepherd is not the preordained embodiment of truth. Once he is gone for good, the black lamb can reclaim the trust of its herd. Then, eventually, there will be none left to be victims or oppressors. Shape the shapeless. Speeding up. Stay vigilant. Such a nuisance. Such a nuisance. Commence healing. Swift and resolute. Embracing change. Such a messy girl. அவ்வளோதான். ஜிஜிஸ் லெவல் 18 தான் இருக்கான் அவன். நல்ல வேலை டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Rover? Rover! ஆக்சுவலி அக்கார்டிங் டு லோர் நம்ம வந்து அவங்க கூட தனியாக சண்டை போட்டிருக்கோம்.
I shattered Scar's illusion. That should have injured him. Oh! Should I thank you for showing me mercy? Stay away from him! Oh. Yeah, one-eyed. Didn't you promise to leave me some alone time with Rover? With one condition. I do Mysterious hope you manager. haven't let that slip from your mind. Don't let your improvisation trouble others. இவனை playable character ஆக்குனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Look at you, rushing in to protect your precious. Perfect, no worries. I know all the do's and Rover. It seems our happy little date must come to an Seriously? end. But don't forget my sincere reminders. Let me know what you choose. An unexpected gift? An honest and open exchange? Or a highly risky gamble? The choice is yours. I know how smart. We'll meet again in the not too distant future. Bye bye. They're gone. Should we go after them? No. Scar's resonance abilities appear to involve teleportation and the manipulation of space. He trapped me in It took me some time to break that barrier. You are safe now. Sorry, Rover. If only I could have reached you sooner. Bros doing this. Brother. Why are you here, little one? I've never seen any tacit discord display such vivid emotions. The brother had mentioned. Yes, that is a possibility. Let's talk about it later. Rover, can you? Okay. It seems all the tragedies in Tea Village were linked to that ritual. Ritual. Making up stories based on real life to support his twisted beliefs? That we cannot take his words for granted. Now, we must locate where the... கீழே போயிடுச்சு நான் போட்டு. What's the matter? Two distinct frequencies of tacit discords. I see. I can feel it in the streams. Over there. Follow me. In the south. அவரோட பேசிட்டான் பாரு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம். அவன் எல்லாத்துக்கும் வாய்ஸ் டைம் கொடுத்துக்கலாம். அட இந்தக்கா They are unharmed. Please rest assured. As you anticipated, Scar did not try to kill them. Yes, I stayed out of it like you asked. Okay, இதெல்லாம் வந்து இவங்க Is everything all right on your end? Please be sure to stay safe, my lady. Rover, do you still have the plaque we found earlier? The one broken in half? Yes, as I thought. I just felt a similar vibration from that direction. Please follow me. Mid-air dodge. Oh. Okay. It's the missing half. We can piece them together now. Even like right. Okay. இது material floor amber. You play solo play also. Look, Dungeon the water Maria. is going down. Genshin dungeon இருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து I can't believe it. There is such a big opening down here. How odd. This place should have been soaked in water, but everything is dry here. Even the How odd. OMG. What is that? The boss area. How odd. This place should have been soaked in water,
but everything is dry here. Okay. Even boss the fight vegetation incoming. is thriving. It's that tree. Please save us. Are you trying to tell us about? Don't tell me this little dude is like Paimon. Where did it go? Journal மாதிரி இருக்கு. Strange man came, he said I can call him my brother if I don't mind. Okay, typical pedo. He was really something very different from the people in the village. He knew a lot about me. He even said beware of the same kind. He told me a really strange fairy tale. The ending of fairy tale was kind of scary, but in reality was even scary. He said that what would you do if you were the little black lamb? Before I could think of reply, he had already left to see you next time. I love what it, but I know what to do. So village, who could we be? Sorry, I'm sorry. Only I weren't weak, I got driven away with acid discharge. If Sissy didn't have to protect me, author and I can play the frequency components. I'm sorry. Oh, our sister வந்து செத்துட்டா போல. I know you can still hear for kind of way. அது எப்போ டிசம்பர் ஜூலை 20 அடுத்து டிசம்பர். It's 3 months since the incident. I'm still kind of he gave me message to me writing about everything. Okay, he orders me to do what he says and uses my power to recommend frequency. If anyone finds out about that Susie who went missing actually died trying protecting me, and then I turned her into seriously as it dispatch. They will see me as a monster. I will be banished. No one will ever understand. Oh, அவங்க ஃபாதர் சொன்னதை வந்து இவடே பண்ணியிருக்கா. இவ வந்து ரீகம்பைன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பண்ணியிருக்கா. ஹியூமன்ஸ் வந்து டாசிட் டிஸ்கர்ஸ் தான். Feb 8 வந்து I feel more and more uneasy. People in the village are disappearing and this acid discharge father has brought back. I can't shake the feeling that someone is very wrong, but I'm trapped like a mouth to a flame, unable to skip the dark path. Okay, date boardல இருக்கு அப்புறம் Feb 8. Almost a year. The village has surrounded our house. They must have learned about it. The murder is what they call me now, or perhaps my father too. At this point, இவ தான் அந்த பிளாக் லேம்பு. அவங்க ஃபாதர் தான் ஸ்டெப்பர்டு, வில்லேஜஸ்லாம் வந்து ஃப்ளாக்கு. Can someone come and save me? If I must pay the price. There is a God. I hope they can save my village. நான் வந்துட்டேன். That girl just wanted to say those sacrifices didn't leave. I guess the tacit discord we saw stayed here to please excuse me. It's getting a bit too cold here. Boss fight நினைச்சனே. Sorry, Rover. I didn't. The air was heavy in that place, without any wind to speak of. But I could still feel the villagers were a complex mix of emotions. Hope, resentment. What was the diary's owner longing for? Was it the peaceful life she once had? Or, my apologies, I got lost in thoughts again. I wish I could say such tragedies won't happen again. But I still lack. It was tragedies like this that made me want to become an outrider. To become. I cannot stop the lament. But at least I should do. Really? Thank you, This is Rover. how to put this. Dwelling on it won't do us any good. Let's go. Yes, let's go back. எவ்வளோ நேரம் முடிஞ்சுல ஆக்ட் ஹியூங்லாங் 1 ஆக்ட் 3 அடுத்து ஆக்ட் 4 ரீச் யூனியன் லெவல் 14 வாட் அக்குமுலேட் யூனியன் லெவல் டு இன்க்ரீஸ் யூனியன் லெவல் unlock more quest and gameplay. You can quickly obtain union XP through the following ways: daily activity quest, consume wayplates, complete various quests, complete open chest. அதே தான் கென்ஷின் தர்மம் தான். அதெல்லாம் டெய்லி quest. ஒரு கிளைம் கோடு மைல்ஸ்டோன்ஸ். கென்ஷின் பிளேயர்ஸ் இங்கே பார்த்த மாதிரியே இல்லை.
ஓகே, இதை நாம் வந்து இவருக்கு தரலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஏரியோ டேமேஜ் பண்ணுற இவளுக்கு ப்ளூ கலர் கம்ப்ளீட்டாக பயணப்படுகிற ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு டீல் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் அண்ட் ரெக்கவர் எலக்ட்ரோ டேமேஜா. ஹெட் டு த தியேட்டர். போகிறேன் பாட்காஸ்ட். அட பேட்டரி பாஸ் ஆகுது. இது தாங்கடா ப்ரீமியம் காயின்னு கொடுப்பானுங்களா? ஒன்று என்னது இது தெரில. ஒரு 2 3 4 5 எவ்வளோ சேர்க்கறது? இப்படி போனால் 5 தான் தரானுங்க. கீழேயும் பெருசாக எதுவும் இல்லை. இதுக்கு பேட்டரி பாஸ் பண்ணலாம். சரி. கேரக்டர் இங்கே பைரோக்கா ஆட்டோ எக்யூப். பாலுக்கு வந்து comments to perform continuous dealing physical damage. இது வேஸ்ட்டு. ஹீல் வந்து உங்களுக்கு தேவையே படாது. இது transform into baby, rest in place. இது வேஸ்ட்டு. comments of fusion damage with crystal stacks. இது யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். வேறு என்ன? இது போதும். எக்யூப் ஆட்டோ எக்யூப் சொல்லலாம். அவ்வளோதான் இருக்கு என்கிட்ட. ஓ, கலெக்ட் டார்கெட் எக்கோஸ். நான் எங்கன்னு போயிட்டேடா. ரீச் டேட்டா பேங்க் லெவல் 10. எக்கோஸ் கலெக்ட் பண்ணலாமா இப்போ? கம்பேனியன் ஸ்டோரிஸ், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் குவெஸ்ட், டெய்லி குவெஸ்ட், சைட் குவெஸ்ட். டெய்லி குவெஸ்ட் வந்துடும் அங்கே இருக்கு. அப்புறம் வேலோரண்ட் என்னாச்சு? அதான் போகவே இல்லையே. அப்புறம் என்ன ஆகிறது? அடடா. No hesitation. Precipitance! Synchronization. எத்தனை தடவை ஸ்லாப் பண்ணுறது? போகவே இல்லையா அது? இது வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஒன்று இருக்கு. நீ என்ன பார்க்கல, நானும் உன்னை பார்க்கல. அவ்வளோதான். என்னங்க எங்க போனாலும் அவளை பார்த்துட்டு Swift and resolute. Leave it to me. பிடிச்சிடலாமா இதை? ஹலோ சரண் ப்ரோ, கேக்குதா? பிளேயிங் Wuthering Waves. Wuthering Waves ஆடிட்டு இருக்கேன். இருங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சட்டா. கொஞ்ச நேரம். ஓகே, எவ்வளோ நேரம்? இருங்க இதை மட்டும் இந்த ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்துடுறேன்.
Embracing change. Moment of resonance. An unexpected discovery. I sense your weakness. Rejuvenating snow. Serenade! Storm, hear my command! Hey! Tempest! வச்சிருக்கேன் அதனால தான் அனுப்பிச்சேன் நான் வாங்கினது 1200 ரூபாய் Speeding up. அப்படியே 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி அதான் ப்ரோ எதுக்கு அவ்வளோ ஓவர் ப்ரைஸ் போட்டுருக்காங்க Synchronization. Speeding up. நான் நீங்க இது வாங்க போறேன் லைட் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க Embracing change. நானே இந்த பண்ணி வந்தா உட்காந்துருக்கேன் நோய் ட்ரெண்ட் ஃபோன்டா பார்த்தேன் டெய்லி கஸ்டமர்ஸ் சரி லைவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு Rover's crit rate is increased by 15% for 7 seconds in catching advanced skill. Okay. Super. Electro character இல்லையேன்டா coffee 11 o'clock okay on the thing